Assalamu alaikum mbadi gamelolu melbe gambe melbe diaspora balbe kontona tunal kontona alad bari mala king sport be na manding king kontona ala jamar kora de king of manding be kora kontona de royal family be dawda be kontona bake na mbama ajamba for sonko be kontona bake bako kajkal be na chamalo kontona srim bojang burfoot na piaro ala haji moro suso be kontona america mbe na secretary general kontona abogar konta Sweden mbe momo kontona melbe melpena kuma kan moy jang mbafulale ko assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuh mbadi ngamenolu mbadi mani netu mulu nabi obdedo abe kumala bake nalia understand nga diam la nun commento bolum yito ko politique ko ngalande jele ndeke sport kundeng bi na investment wala banko ita kairo kan kadum politiko wato abandante yale kadum ko politiko wato bantalas kinyi mistake koti bande kispo da abandante yale kadum mun keta banko la nyaton ko to montale men ko be banko saf kan banko la diptol to monale membe lol na luwal kenyal la banko la minister to montale mel nyanta banko la kul tamandila so woro kamala ndeke sport man kusodo ko ke insimen fono politiko ngamen fale wala ko ku baale ben kan menata na siola karola mem manin kolti mol ke soro mel ke nendroke nendi jawba ke tarkol dara men ko tarkol mu fanelti amaka tunyati kalan sio kan mem manin kolti so multa pour ko keloke o kelon ta kelo la fanan ngo kelo start ko mbani politiko sambala nyola kada ni politiko te nyo jeno la atinyi yala fanan kato muneketa mbe mel la kelo la e political party bela kono so ning kombe na politiko be nyamen komba sambala jero ke men jewol men ko abe do ko la political party kilne ora bolle fasa kan ñu man ko de mun na man ka yalet yo bari nga kontano sur bake bi kabiri nga vice president kuto men to monta Badara Diouf a diamo me yen kontan di new cabinet kabria allondi ila diam folo nyin akonyin kontanta babake definitely speaking amontuno daring katon nimmo jamala kacada kola bari folo mammo moy fanan gambe banko kan me ya kunyin ta kabay ngamel mel be moy gambe banko kan ibe kontanta kunyin nale so woto mbemen kala jam folo jannen kana nga diamo jam fandi folo mbala video play la aliyamoy katon chokoro ko diawolol da kono aliyamoy jannen be kuma kala la kan Cabinet colleagues, the Secretary General, the Director General SIS, Cabinet Secretary, Chief of Protocol, Service, military or security personnel here present, senior government officials here present, invited guests, members of the media. On behalf of my cabinet colleagues, I would like to thank His Excellency, the President, for giving us the opportunity to serve in cabinets. For those of us who are old-timers in this for the second time, and for the newcomers. And also on behalf of my cabinet colleagues and His Excellency the President, to welcome the new appointees to cabinets. The appointment to cabinet is a privilege one, but the position is not driven by privileges. It is and should be driven by performance, by results, by delivery, and by development. Correct. To do that, we have to work as a team. And to work as a team, we need to consult
we need to coordinate, we need to cooperate, we need to dialogue. Correct. Working in silos would fragment the development agenda, and therefore the realization of the aspirations of the NDP would be undermined. So it is important that we work as a team. We work as a group. Hence the name cabinet. That's what it is. You know, it's a family. Let us work as a team. Move the development agenda of this country to fulfill the expectations of the person who appointed us to this position. And by extension, to fulfill the expectations of the Gambian people. Correct. They expect us to deliver. The recent elections is a watershed in Gambian history. We cannot fail. We cannot afford to fail. There are some pressing challenges that are facing us recently. One is the crisis of the rising cost of living. And I would challenge the Minister of Finance, the Governor of Central Bank, the incoming Minister of Trade, the GRA people to come together, work with the Chamber of Commerce and the business community to see how we could mitigate these difficult times. The second challenge is the security situation in this country. Again, the same challenge goes to the Minister of Interior, to the Minister of Defense, to the security outfits of this country, and see how best we can address those things so that this place is safe for everybody. It is safe for investment. It is safe for tourism. Correct. Those two things are immediate. These things we need to have immediate strategies to address those challenging issues. We need to consult and talk frankly to each other when we think things are not going wrong. Things are not going right. We need to be able to support each other, share ideas, and move the agenda of this country forward. Correct. The country. The task to which we are called to deliver is a tall order. And that requires focus. It requires the Spartan character. It requires tough-mindedness. It requires strategic and perspective thinking. Excellent. It cannot be business as usual. We must have strategies in place to fulfill the expectations of the people, so that 5 years hence, when the president, this government, this cabinet, is held to account, we are able to say that yes, we did it. We delivered. That is the most important thing. It's a social contract, and we cannot fail and cannot afford to fail. Tough decisions are ahead, but you have to take them. There are no lavender words for the truth. We have to take those tough decisions to be able to deliver to the Gambian people on the mandate of the presidents and on the dictates of conscience. Correct. On that note, I have no doubt that in our rendezvous with 2026, we would not found one thing. His Excellency the President, once again, I would like to return thanks to you on behalf of the cabinet. Thank you very much. Thank you very much. Yo mbadewnu thank you very much aliya moyle aya be banjane tak bi gambe banko kan mo murandi me yalan ko di preda tonya sabatin la kafu tonya lamo nyim ala diamu nya ni ala ya dema kunori man dungala kokono nyin kamala imane adambaro kuntakin nyola ke nafiya ke tema ay memfo awol ba sanu mo kono du abole tamandila
ayamaro menke wala mutakan oto mba frale ko mbe gambe kuto sot nyina gambe kutoti the king sport. This is going to be the new Gambia. I membe fo jang asiata ay konton drokele anale ay adamaro konton atentu ay chance men di la pour yenyim place o ta place o nyin kaytandi ko adambaro amunta ala dianna molu ay wala ta pour que place o bal dianna mo nyaadi la mo to mon drokele men fanan mo milan ko yetum bon ila place o nyin kata i qualify tel pour que place inta ila kaytol yasile ila fahamro yasi ila experience yasi wala na yeyin place soto katu muna nan ayofo mol amanke ko tel dama ne signi place tano gambe bon ko kam mol bi jane menan ko askino fa wala 40 tel difan ani orini kayda karana e man chance ro katrin place ro nyim place mu amda chance be tele chance pour que place inta ala yala ko kam wala nyim is very fair bari ay yamro men di je wala min ko itel mele place dila isimen keno pour que banko tankandi wala min ko yakata e kenyo communicate e ko ko nimbe da man tema ko kunata banko la kola e da man kenyo kalam danda kola e ka kacha e ke sifana e ka ko nyin kacha e ke sifana e ke disonta koto e ka ko tamandi du itel be nyere kala bakalum fakunati la korla kilim molu nin korra soto boyta alka wulal be soto wulindi nala yi korkedo fanado ka korkedo tin lawra tin le ale fere ka le korkedo yin fix atele be korra kilim kono atele bunkilin kono kabine nyane tamala tenne bara man ke nyo bayni dulati or ke nyo on a mind lato ate banko sambal no ako banko la interest banko Gambia banko la interest wala an yete tombong du nyade do ko kele wala ko adam baro lafta banko ta damen fo banko siflano je alila mo jande amma fo ko adam baro la interest alanga adam baro la agenda fasa amma fo alanga NPP la agenda fasa ako Gambia banko la interest ko adam baro lafta banko ta damen wala mnyaji adam baro et falindro ke nyum mo kurun bonda kun ke fanya mo kono jana dasbino kono ay mo kendol tanan ngaji ko change dalbe changes kadum ay mel bondi molol lone banyun mafia groupe ay bele fita fasana wecc wala mo kurnati wo dolbe kering international dolbe jey modol ka soto ndem fan tofla de bar modol ka social media wo mafia groupe lo ka bi ko mu nekbe do ko la adam baro la masakunda kono e ba onda main kan nyin kamala ya mere ko tolele meta mom fuda tolele mati amom fuda mankran bari ning adam baro wala na hadba ngo hadma ding ni meda ko kono e ke experience sotle ning mas nyaton ka men ayake masame yake atata kono le for 5 good years akaranda jele ay kunyal sude jele ayalan ko nyina muna prolonti nyina en felendi nyina nam kilobe sernoma mbar nga kara nga strategy plan ki ngamo kendol na melbe do ko kala mamul njanyon ko tinyala nama di dunya banko kan ni ministal mele ay bay banyu mafialu wala nyon naful tinyala wala mo kurun ino mo inyon katato information men beka bo status ko tele ka di mola diaspora. I'm very surprised nam na mira no abe bayla ngamira be dolbu la bar banyun ko ka ba bulu mala banyun ko la mo mira no bar kabra okay ngalo ngaji ko soto ko askeno ala maskunda bitale so woto même fola jawol min ko mbe tendu la wala adambaro mbe tendu la mbe jela banko nyaton ko ila nyim vice president kuto me ya tombong du kar nge dani ko klimbe dan la wala ina ka kacha akela best friend nyimol me beyni be do kola nyin kela best friend kala tebe no ma ina ta kacha every day ina communicate ina kacha ni na be kacha le nya bula nya kono asindi ina bula nya kono ya sute Allah indi amula kabir nga jay abe jam ko warna mol ke nya mini nyamen je ifan e kungul ndamen ke nya fi nyamen ten nga fil ko yalon ko nyimu do kulal nga do kulal so say Gambia be content nyinale Gambia be hani amanda nga political party fo bara han political party me anko lebe distop kan Gambia banko kan nyina diamo e sulale ko definitely speaker on be Gambia ko to sulale politico no wato sita mote mo forcer la no dia ko abla adamro noma alon ko political party be lolale so taro be tare la karolale hanni amantima bare abe même fo kan ako o dole ke sain baluo da pour ka control that's very important baluo mano
gambe no fay mano fa mention mano damante I will mention de bari bankola domro da pour ka control is very important adiyam tol ako wum kulde men ko o manyina ka se do ay mel fo wala marta bundatula ko minister kala business manol a pelefo wala marta adanda wol so ma fo price be jila kada fo 1000 but price na amanjino fana barakana sele ay level ay tranot nasi jino wala ku kendoti bari wato wati mano da be kafla banko kan wo itara baro sam ni lokun nala lokun fla lo itara je ko le basele operation kafla santo wala ne control la wala ne control la escort la sala fana même fo is very important wo nyanta jibela la 5 bon ko man faire severing bari folo mbek video do play jang ala mo pour ñim video ala kuma la bakke jane mediam la jang e ñanda menkela kadu manke le yamar lati manke president la advisory bari banko dingna monti me anko ngakko le cross gambe banko kam mes gambe banko sama no mantre quelqu'un non kula pour ngana place la place ota mbe quelqu'un kula me anko nanyanto la mu dum tonya kol mo lati il faut lanko tonya lam dum hani mel bije il faut lanko tonya lam nakilo bo nyamale bari biyo kel ku dente ni tema karum nekila mankuno je italam banko nyato kote so membe keno la pour na banko eta kero kan ndebe kero men kon america jang na family nkay dundi kero men kon gambia lafta gambia family be ye ko karisi barso gambia banko kam mentambita even defantatu so oto mbe men fula wala ko mbe ñing audio video ñing play la kote ke video ñing nga play isajibe yalla moy mbe men fula jang video play ko la ali la moy jang dum fana video ba analyze la de ali la moy. Now, Tanzanian President John Magufuli has sacked nearly 10,000 civil servants for holding fake education certificates. Alamoy, Tanzania la president 10,000 mo doku bunda lokulalu ala banko dokulal mo 10,000 mo wili tang awole bay dokola mo wili tang alina mo jene mo wili tang yewle awole bay dokola muno daloti ay bay dokola asara mo wili tankle ba yole fo rek bra setole muno na ay bay dokola false certificate yole samba false certificate ye kayto le samba kayto me anko ila londo iko ila londo lukata damen kayto mella yemel samba ila londo ma futa je like ngoro ma jira kramonto ndenga bebe wala kan yala mansono karana ngoro ma la kayto ndada ngata ngado ko nyinala ye do ko dinna ngoro ma fanta do ko nyinala be do ko lalo ndebe do ko lalo ngoro ma la kayto la wala no men kon ngoro ma kun kono wala do tende kun kono ngoro ma jira University of the Gambia ndema university nde retol certificate be bulu ndara ngoro ma la kayto ta bari nga angale fono nga safeno ndara ngoro ma la kayto ta ndara interview la university ndanga do ye do ko dinna minister bi je men ko be do ko la permanent secretary bi men ko bodo kula plus director e bodo kula ani mokoto men ko full certificate dalo ni ko certificate o alle mo minaje. The officers also face prosecution. If found guilty, they could face up to 7 years in jail. Our reporter Sami Awami is in Dar es Salaam. He joins us now. Sami, first of all, how did they find out these certificates were fake? Well, there are several ways, Peter, how they found out about this. But two of the ways, the Minister for Education said the task force, which was assigned to investigate in this issue, went out in the to the National Council of Examination, and they did. Alemo jende ako nyimo wuli tango akenyi nyinin ka nyimo wuli tang nyi melanko bajana bo fula ko nyimo wuli tang me ye fenge sain loi bije loi melandi ko ni ibe sambala kitola ni gildi na loi muta sanyi woru wula ibe sona sanyi woru wula ibe sona wala sanyi woru wula alila mo jande bari nyimo tango nyim fana yenyinin ka nyimo tango men ale mut ison ijeno ke muta alo keno nyagire ke onyin kay ko ye sila jamala tala ila minister mem marta karangna bundala wala examo mo do fami men ko wala marta examo la ye wala consult ka jibe nyimol be to dila ka jibe certificate lo sama pre certificate jibe foni certificate to nyaldi bang foni munya tati bang fatanteng kanu certificate le ndalo netalo ke trabalale
ila efetimbe ke ditesul be trabalale ila eci ila efetimbe ninte ngan kono mala certificate ta ngono men ko sebe sanita woro nde sebe sanita tan saba anin feng so yalan ko to majila no e kulbe tawnya lajibe ali damo not find the records of secondary school qualification for these officials. But also the task force found that some of these officers who are alleged to be using fake certificates were using certificates of their friends and their family members. So that's how they found out about this. And how has this development been received in Tanzania? Because 10,000 civil servants, that's a huge number. That's potentially at least 10,000 families affected. That's right. Definitely, it's going to be sad. Alamole. I don't know. Ni mol kemuleke dobi e kafunyo malu. La certificate ko leta ita dokola. Ni doko wala kijande. You know? So ni nada ni nkaka ko it ni ko be nyadi le teng. Katu mo wuli tang o mu family tan wuli tanati family wuli tang family dolbe keri mo lulu dolbe keri mo woro dolbe keri mo sey dolbe keri mo tanin fengeti marle be marlo bela so which means that mo jolle be la balube kuntla wokono bari alila mo janya men for the families of the affected officers. But a couple of hours ago, I went to the streets here in Dar es Salaam, and I asked people what did they think about this move. And to be honest, all of those people I spoke to supported this move by the president to sack these ministers. They told me the public service needs officers who are competent. And so if people do not have certificates, then maybe that's why we are seeing some of these problems that, that we're facing in the public sector, in the many social services. And so they supported the move by the president to remove all these people who are not qualified to do the job that the people want them to do. Okay, aliamore. Say nyani ngale, say mol be nyfila nyadile. Mo wili nsabal mo wili kemol wala balo be larin ko men kan yo stop lunkiluna. Ay même fa ali la moy akay ko kabiri ñing ko finda banko ka kere diamoti ba itrem la ke itre jolli solu itara sado le ko stritol kan kamol ñin ka le ñin fil ñadi le pre ñin mo be bay do ko la ministre ñin mo ko ton directeur ñin mo ko ton yebe bay do ko la kadum le keda ye force ye ka fi ñoma la certificat ta ani ibadu la certificat ta pour que do ko ñin ñin ye wala yebe bay la do ko la ali la mode ñi meso yo lafta aramboro ñina moy ani aramboro la mo mel ka aramboro advice ali la moy jang kadum man prefolo de say kabira yo fay akay ko barka min dal sado kono ngani ni karo mbeke mol be ya file ko ñi lenda baylale kada lo ndote kun kono je ni ade banko be kola do kono askeno ila lon tam ya ila lonni taya baliya i man karam men soto yo i ko tele yo kranke wala na askeno be kola do kono bari inda mole tala do kola menanko ye do ya lo ndo soto isake no bari mo men ga malo ndo soto like mo be mbinano yembinano tam binani yale kay ko ayta ami mbina mena ngal menta school ya sama ami ya sama english ya sama police watchmano ya sama police ya sa aloni traffic on police ya tene watchmano de ya sama police amankaran ya sama police ayta police training school ya sama police traffic on aleji ning asno keta what as a report ata sefirano alina mojang jambe diala bak. Now, Tanzanian President John Magufuli has sacked nearly 10,000 civil servants for holding fake education. Now, Tanzanian President John Magufuli has sacked nearly 10,000 sector public in the many. Because Tanzanian President John Magufuli has sacked nearly 10,000 civil servants for holding. Because I'm sorry. Tanzanian President John Magufuli has sacked. Now, Tanzanian President John Magufuli has sacked nearly 10,000 civil servants for holding fake education certificates. Now, Tanzanian President John Magufuli. Maybe Gaffing Yagoland. Nada Mudo come back, so Malefi time is the point I'll do quality. So from Amrun Young. I think now, Tanzanian President John Magufuli. Kekenaba Gambia Bola Lini Alkita, Allah. I don't know, not Nisan and Pukamolak Momoy. Gambia Kutu Basolale. These people could be prosecuted. Are there any court charges being brought against them as of now?
Well, the president said he has given these people, the officers who have been sacked, up to 15th of May to leave their offices voluntarily. Okay. And for those who will not leave the office up to that time, then the president has ordered, for them to be arrested and then be prosecuted. And so if that will happen, these people are facing a jail term of up to 7 years. But of course, the president, as I said, has given them this grace period for them to leave their office voluntarily, and then they will not be prosecuted. Alamwele. Aya ko simple ni bulle fana. Ala ko bene because district do man nke video yu murta ko mal wala nan. Aya ni kale sang muna keta ni molbe ofso bulle nyaadile ay même fa kay ko president e time le dila ni karo til tang ani lulo. Mo moro ni mi an ko tobo ko ni kono ye accuse ko for service be bulu nata nyama man nan silola ye place ni ye resign. Il faut y place pour les faire. Et c'est sokono. Ni c'est sokono. O wala mu karoti ite la korno mala ite samla kijola. Barni insiste ko ha place ni ha nakadum ibe nale ning on the 15 ni karo kono ati tani lo imine be arrest la of sokono o la korna kono ibe ni ari manta email hano over nke kaje ko yel place pour le kadi peacefully. Ibe men kala wondiko ibe arrest la ibe samla kijola. Ni e sama kijola ni luwaye muta sanyi worule be sorna ibe dal prison sanyi worula mbari ngamenol san kata sidale adam baro inila mulu the new vice president na yamoro mbol dila jang bara Diouf ya jamal man sakunda ye momenta do kola kabo gampel nawek police immigration social security department bebe Gambia army abe customs jare ye momenta do ko la je ya jamal masukunda momilan kat ko yalla ñu fende ñi certificate ñi ka for certificate le samba bari momilan ko certificate bu ko terul block kono wol ko bana min tole asomi bo jang na listo ikole jibe ni tata o sadri molu maninka dinunu surwa dinunu fula dinunu manjak dinunu serel dinunu wal fama ñule kram joy ne be kram de be krana e lo jile kram de kala lonci e jira kram to iko lefatal do ko lefatal police le nim police training cer wal lefatal police solti do ko lefatal SAS ledi NIA ledi do ko lefatal immigration ledi do ko lefatal do ko nawek le ni wu nawek be selection kala woni ñu dal be selection kala ni wal tata je école certificat tale yelandi ye fanya mokono lume selection be kala melkata je école be certificat melkata je école certificat ye be tika momen bita nin police lem astafo nearly 2 to 3,000 people e be certificat be talale yol be fanya mokono e comme lake listo ko na asumi boja ya asumi boja na listo ya jame listo siri es listo welcome na police abeke jumaliti mbadi njolal nieta ibge samba fenferna training school of state kadi fal bu katari poroto abo nyamale nawek abo nyamale gamtel abo nyamale social security abo nyamale GRA abo nyamale army abo nyamale adam borom be men fula jela mo jande gambe dun ko do ko man so gambe banko kan ha gam ay adam boro document kere ngombe kon ha document so kadum kita do ko bundal be fari mol le men ko they are not competent o lato place ni même bibje i manière taro place ñam to yati do ko bundal mol bi men ko men taro place do ko bundal so ñadi do ko be gambele mbindani a do ko mbindano mu mbindano da manete jolal mu mbindano le gambe banko kan intal mbindani yalla ngeni wala lon jola sungur jole do ko la immigration men ko menta school jola sungur jole do ko la police men ko menta school jola sungur jole do ko la army kamanolu jola kamanolu atabanna adam baro a new vice president bara Diouf même fala jang al police contact police ni wato ala foy ko ala la faylol jibe police officer al timo set kadu mu nekena ñi le timol dara timo
e timo dade pour que bulo ko no ma alfana ala kala balé timo dada timo 7 timo me encore avec la task force timlet ñene task force ke o task force wala ñu ko be kalonde Gambia hano tax force albe mo mel talo famu employment net al mol tax force al mol sen police mo tax groupe ñi melbe lola te police la kolbe kisis mo be do ko la police amari la faylo ayna itara do ko police nyadi na police nyadi le aleta immigration aleta army billahi aleta poroto game post nde nyala jeram game post nde jedo ko la momen nata lundo sota ye momen nata jamana mo ke mosila ngambe pos jola ndiw ndam man abe jola abe au mo damane biji abe mu jolat ibike wona stano fam freng ye na di terminal to ye dolike doka solti ye dolike fogolti kavnya di telikala kolti men ko fisa domani gol ne dara skulu manike wol fang ngame pam do biye pam 3 prime 5 d'accord e safero no damang eke any 1 in 2 safe no da because tali kala yaman kola eke figure man safe ye dol sama ferries terminal to ye dol sama container terminal almost mo kime ñong ya jenden poro be ko no ci ye dol sama port security il volta mo keda asami bojana timo ya jemla timo CDS timo école moy e ko ñimbo na wala poro man ni le fam freng do be kering green boy solo molti ani gal sol arambaro ni nyinke ebe bolo do ko la le kati do ko ma yemen karan indo le kala ite men karan ifo may karan mu joyi ay londi le yemen karan indo do ko le kala bari ma karan ke boni jama ke kasti it's not a crime ifo ne alon ko definitely speaking man qualified ma karan wor ni bona it's not a crime mbindano ita mbindani yala sa mbindano pour ka jigambe bonko ka kolata ya jame be kilo ke no jola le ke jola fisamanti adi jola le gambe bonko kan wo damman anata wala no asio dama department me bebe gambe banko kan abe mu jolale abe ke jolati hani men man kran jolal man ko man kran fen men ko man place no a jolal ke directeur men ko man directeur man kran e directeur hani lettre fay bakari no ngol la lol men ko jolal e directeur lettre fay bakari no they don't even write a letter a correct letter ni speech fang ça fait bakara no mbari ngamelo ñam tuñati so be men fala jawle min ko adam baro iñayele ine vice president ani len dokulal be dokuo ya jame momenta dokula gambe banko kan mebe system kono it's more than 5 to 10,000 people so 5 to 10,000 people you will be today you will be by dokula ye mo 5 to 10,000 people ta ko ke men ko jire school mo le sire men ko jire gambe ko je man do ko so mo be jele men ko jire gambe university man do ko so hey adam baro moy mel krante place odila mbadi njola ni refta wala bita kran la mbadi njola lu ni refta do ko bita kran la mbinano le muri mbinano yala mol fa mol mbinano mol ka so sain mbinano be kra police ni so jorol ni fukolti watchman wol mo be kesso local watchman wol mo be kesso no do me kra ya jeme be kesso no moto ibe bay ndekis bola fu ibe bay ya jeme lo mol be bay am out of 100 o mol be 99% abem jola let ibay mbinani ayole long let them go back to mbinani ya watchman ayole long to mola koral kanta let them go back to watchman ya ndekis bola fu that's the hard fact ñam tuyat ya jam bama munen na wonyata mo tala do ko la listo ko na ya jam bama ya an kemen fo ñam tuyat gambe dul be ñi ke ba fo ñam tuyat ñi ba fo ñam tuyat in those days ya jol watola hani fongo amni era continue lu teng ñi ko fo la be abe mo let drive for be mu jola let department of drive for be almost abe mu jola let o ma ka pronto kan driving mo certificate gonna out what does not problem bare hani office do kulalo men ka office clean abe mu jola musole men mu kula men ka kuro ko mo le sato kono ay wala ta wodum o fang yalla o fang is a crime ala la moy mo man na tala office kono do kula amari mala medical certificate nati imajibe yajibe fiscal examination medical examination yakala kadi ko nying amman courant soto nya malanjur soto nya man fonko soto ya lonkot ko yata of sokon bari kajele kula bari jola lam rek ne yesama department to ha of ataka of so clean
ibe bay do ko la ndekis polaf gambe banko ni manil bay arambaro fonin ko te do ko so la gambe banko kan bari même fulay fana isi ka fulu jang ite arambaro I was agencing this ila system mba agence kan mbake nke kele bake de sport bari mbekil makile fulay jang yela moy jang mbe konto diala wala ñin jolan me bebe ami amo kildi me kanu billahi wallahi tallahi mo kildi me kanu wala nang nga konne nga ko agence le sengal sojoro la taro Gambia nga agence ndiki sport kundi men felen ka agence mo bet bari billahi sengal sojoro taro Gambia kono yi economic la taro Gambia kono wala mu la kayrote de economic Senegal e atondi ñu foñi ndada mandama meme foñi ni mo keme na le bije mo keme nani ka fama ko ga mo ko keme seti foñi da mankono ndekis pona foye sulo nin kong ni be kanta kan e kanto ko latal de sulo nin kong kanto ko latal ngem foye ngalo ne foñi so do kafuji e kafuji mo ko kan kafuji abe mo kurun ndekis pona foye e kafuji I was agencing you yes karume kana man la fi nu ila nyaton kayala preman say ndek sport bari atambitale bankola interest wona consent b gambara nyaton kay e telebije ale tele kije man kuno je so bari men si banko fran tanka ni ti tanka banko be tanka lale so men fole jang foñi sojorol me bije e ko mikla sojorol ikaf je ngalen kemen foye jolalu ni ami ni jola men karanta certificate soto atu place nyinto jola men qualifieta atu place nyinto bar mel man karang aso be boje na la listo ya jame la listo CDS listo ibe bay ami sinani wech fasina wech nimme lafta wala itay fama ay karant ina certificate na bar jani be bay la ala kata bang ale amiol ta ale molta ami sanding ale recruitment ala start ale mo ka certificate no ala jibe jola jole minaje ala ke bang ala jibe jola jole minaje pour que ta ami e ba fle kis pour ni fole niata nin 10,000 soldiers yolata selection pour que ta e 1,000 yolata mba fle ni jola na je atambela even 35 la or 40 kadi ko sono karana bukarubo dongo bal piser dongo abanta wol me do koti this hard fact ñam to yati ita ibaydo kola mbeme fere jang ndekis bor kemen foy anamoro billahi wallahi tallahi ntele malla fi la man sayala non ha man kuno je mbeme fere jang kemen foy jang tolo na kola de ibaydo kola sulol baydo kola sulol bandi ibala yebo ibaydo ibe bay amul ta CDS contact afay ko nga audio de moy kis bor ko ya jeme la listo aso bo dan listo won mu tunanti bang aba fele ha to yande oga abafule boss to nyalam ni menki akeme fo tan ye poro mo ni ka ta poro mo ki poro essence be bulle ila essence iki poro ibafule ko an kis bor be ni joko poro jana alone listo mena da jang asumi bo jana listo ya juma listo ana ina je poro ibe fungal nyokan ko ni sulo be fungal se do solo mambe to wala ibe bay ndekis bola fo bay il bay ta sokono kadum ke nyaaje système mo mambe tano ñinam mo la fala document so mel ni tara do ko le meta do ko le sini sokono iti amera Gambia college student university student iko ami se solo bekara mo pro university abetar après pour que ta ami iti amera no tara ami abekala nyaadi de very intelligent and smart abe loi lo na loi karna abe loi bunyala mo pro university ya sama immigration ay ya recruit wo bekala nyaadi de ay halone nin klamo keta aksano keta aba analyse lanoli aba sefenoli aksano pour ça sefeno askoko keno isa kino kosla ani losna barngilu jawol bi jali fo general ami jola la muyti billahi wala taala hani e leta e me alete tas ita sefeno ndekes bola foy nden mbadi ngamelolu amno de politician nde Gambia banko alkana jogo be adamo di fen kanet no mbena banko di fen kan hanata be adamaro fibo kan na banko boldi fen kan dumba mediam la kolale tonya adamaro kamen foy ta GRA ya fu gale ko hey ala ito ko kan adamaro men foy dande
modal sin gambe man do ko sonale do ko bunal fendi yeltale ngam foyte neñil bay more than 5 to 6 10,000 people bol bayla do ko iba fla 15 yim fole iman certificate soto iman ta karamuto do bi tara karamuto man karamun complete kadu bukar bo don na o be karamun complete no bal preset don nal ni mo be karandi suto be itabe bal preset fo no ke ta karamu itu jinkola ibe be certificate soto la nyati they don't have certificate ibe bay do ko ilani sojer bundu ngalon ko bi ni anyum moy buda be kanal wit yow la ha même fole teng billahi wala tala neñi ka sain gambe dum be molbe gambe be buñale be respect la italiano ne hani annonce ko ami dam may ko mo mononi mi yalon ko tata ami misabe yo announcement ko e ko momo be gambe ami yalon ko man certificate soto mbe karkina dilele yefuñ ami yena yeri sign or else mbebula la konoma ninge mutam be sorona sanji muang billahi wala talay niofo lumena wolu sulol be sala yiro san wolu ibe sulol be jele be bur saro be kolonal kak ibe da wulo kono afore ki ajibe e ko momo be police paramilitary police du italan kat ko certificate menat na jang iman kayto so pour canada man jikram do pour canada certificate do yebo police jandin karkling ñu war kar ñu lun ko ni ma ken ni ngere ko kisi ngemuta mbenyin kilela ya jibe momo be ko poroto yalla kat ko ila kayto menat poroto do ko la billahi aramboro ben fole o ke ban san gambe dum be kan la kaduna kira gambe di jamabe do ko so la san ten kila di bal toto dum fana terminal ko ibiji benu je o police ning o sungun ning men ko be yow tawo do ko la ibita watchman ibita binani yalla kaduna kira ida ko men so le ko do so what they are going to do is they are going back to binania wala mi do ko dolal nim binana ngola long dolal nim bindani ngola long let them go back to binania ndekis pour la fo yes ndekis pour la fo thank you very much alal bad man kin sport ngem fo den ke adam borom be men fo kay ñam toñat alam ñam president tanzania le president ay men kitan amandia mo wili tang yajibe ka be bon do ko la banko kam what continue on the 15th of this month lamu deadline not so e bajle ko o mol ni o mo wili tang tata ye ko men bere kitaro men beke mo le enjoy la ira do ko do ñini bal mo wili tan mina lolé le place ko nek mina koy qualifier o mo koy karol ba ma ñu le karamu jole ndel ba ma ñu le karamu jole fonji le karamu de ite ba ma be bukar bo dongna amel karamu jo ite fo be de bol pousse dongna ikana na ite be sel yiro santo ite man karam de one time rek ke na ke bulom re ka sambe ke mday e ke police ka be lo trafic ko ni accident ke trafic ko no ite de police report fan ibaka se no ni mo na de star police station to kala mo na de wala ñoo somru la woto sonkota e ko setno se ko setno se no dal be rata say ku nekra ngam police kam nekke e ke mo la soro men ko isgal be rata ni ngam police abekala man ngolti o fulo o surwa you know wala be kala rata ke setno mu beje dal rata ki tari dal rata s men ko wala ki tari ke se froke ni setno na hana mari be mu kamolto isaboto ambara karma na fola be fulo nana ata ke se froke ñim police bi jey ni la cap noru nu ibe sulo la li bay ida kun ko wulol kono thank you very much allah bal mal kins for once again